Students, coming to next chapter, that is P block elements. In organic chemistry ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ after metallurgy you have P block elements. So in the first PU class you learnt about S block element and some P block elements, right? So S block element, that is alkali metals and alkaline earth metals ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲಿ 13 to 18 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ 13 and 14, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ 15 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, that is nitrogen family. Okay na. So group 15 family, nitrogen family. So here we have a elements, that is 5 elements. So nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Okay na. So group 15 elements, that is generally called nitrogen family, since nitrogen is the first element in the group. So nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Okay na. So nitrogen, the symbol, that is N, phosphorus P, then arsenic AS, antimony SB, whereas bismuth BI. Okay na. So this is about the symbol. Then coming to, we have atomic number, right? So atomic number, nitrogen 7, phosphorus 15, then arsenic 33, then antimony 51, bismuth 83. Okay na. So this is the atomic number and this is the element symbol. Okay na. Firstly we are going to discuss about the occurrence, where we are going to get these elements. So firstly we have nitrogen. So nitrogen anta banda takshana, it is a gas. So it is about around 78% present in our atmosphere. Okay na. So nitrogen anta banda takshana 78% ನಮಗೆ ಅದು atmosphere ಅಲ್ಲಿ, in the sense air ಅಲ್ಲಿ mix ಆಗಿದೆ. Okay na. And even in the earth also it is obtained, it is in the form of nitrates. So particularly ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ nitrogen content. Okay na. Nextly we have phosphorus. So phosphorus actually it does not occur freely, it is not in the free state. So it occurs in the minerals form. Okay na. So mineral form alli sikutte. So particularly in the apatite family. Okay na. Fluorapatite, chloropatite, hydroxyapatite anta heli heltivi, and the composition is in your notes. Okay na. You can see. So overall apatite family alli namige idu ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕರ್ ಫ್ರೀಲಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬೋನ್ಸ್, ಟೀತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್. ಓಕೆನಾ. ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಸ್ಫೋಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. Nextly we have arsenic, antimony and bismuth. So these are the elements present in the earth crust. So particularly these elements are present in earth crust in the form of sulfide minerals. Okay na. Sulfide minerals alli namige idu, in the form of sulfides we are going to get arsenic, antimony and bismuth. Okay na. So now coming to the properties, that is atomic properties or physical properties and chemical properties of group 15 elements. Okay na. So first ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಓದಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಂಡರ್ physical properties we have
firstly electronic configuration. Okay na? So under this physical properties we have basically electronic configuration. So electronic configuration of particularly these elements, that is nitrogen 7 ide, so that is helium 2s2 2p3. Okay na? So ee riti ನಾವು in terms of noble gas we can represent. Clear? So next phosphorus ಬಂದು ನಮಗೆ 15 ಇದೆ, so neon 3s2 3p3, then arsenic argon 4d10 5s2 5p3, then antimony, so that is krypton 4d10 5s2 5p3, then bismuth, that is xenon, so 4f14 5d10 6s2 6p3. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಿಯರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಶೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಯರ್ ದಿ ಸಿ ದ ಕಾಮನ್ ದಟ್ ಈಸ್ p3 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 p3. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ NS2 NP3 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ NS2 ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ NS2 NP3 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ S ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ P ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ S ಅಂತ ಬಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. P ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ, what happens atomic radii down the group? So down the group atomic radius ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, as you already come across the atomic number, so the atomic radius increases down the group. ಓಕೆನಾ? ಸೊ down the group ನಮಗೆ particularly atomic radius increases. ಓಕೆನಾ? why? Because more number of shells are going to added, means next electrons ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಟು ಬಿಸ್ಮತ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ D ಆ್ಯಂಡ್ F ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ D ಮತ್ತು F ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ nitrogen to phosphorus it increases, whereas arsenic to bismuth further it increases. Okay na? Next we have ionization enthalpy. Ionization enthalpy, as you already know the definition, ionization enthalpy. So what happens when, I mean down the group, what happens whether it increases or decreases? ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ 14th ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್. So ionization enthalpy it decreases down the group due to increase in the atomic size. So decreases due to increase in the atomic size. Okay na? So namige particularly these elements exhibit extra stable configuration. No, hence here comparatively namige 14th group compare ಮಾಡಿದ್ರೆ 15th group is having more ionization enthalpy.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನಮಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, ರಿಮೂವ್ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಮಚ್ how much energy required to remove that electron is called as ionization enthalpy. So it decreases down the group due to increase in the atomic size. Okay na? Next we have electronegativity. Electronegativity. So electronegativity here particularly comparatively 14th ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೇಮ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 14th ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ due to the increase in the atomic size. So electronegativity decreases due to increase in the atomic size. Next coming to metallic character. Metallic character or metallic nature. So here the metallic character increases down the group due to increase in the atomic size and decrease in the electronegativity. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆನಾ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯೂ ಟು increase in atomic size and decrease in electronegativity. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ದೆನ್ arsenic and antimony both are metalloids, whereas bismuth it is typically a metal. Okay na. So nitrogen and phosphorus non-metal, arsenic and antimony metalloids, the conductivity lies between metals and non-metals. Okay na. Then bismuth, that is a metal. Next coming to allotropy. Allotropy means, so same chemical properties but different physical properties. I mean to say the phenomena in which the element exhibits same chemical properties but different physical properties. Okay na. So particularly here all the element exhibit allotropy except nitrogen. Okay na. So except nitrogen all elements exhibits. Okay na. So this is about the physical properties related to group 15 elements. Nextly we have chemical properties of group 15 elements. Okay na. Under that first one, that is oxidation state. So oxidation state, the most stable oxidation state of these elements, I mean to say nitrogen family, is -3, +3 and +5. Okay na. So the most stable oxidation states -3, +3 and +5. So here the stability of -3 oxidation state decreases down the group due to decrease in the electronegativity. Okay na. So the particularly -3 oxidation state enide that will be decreases down the group due to decrease in electronegativity. I mean to say -3 ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದ +5 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಟು ಬಿಸ್ಮತ್. +5 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಟು ಬಿಸ್ಮತ್. That is due to poor shielding of inner d and f orbitals. Okay na. So that is due to poor
shielding of ಇನ್ನರ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ NS2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಡು ನಾಟ್ take part in the chemical reaction, hence particularly due to inert pair effect +3 oxidation state increases down the group. So overall ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, +3 oxidation state is most stable. I mean it increases down the group. +3 oxidation state, it increases down the group due to inert pair effect. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆನಾ. ಹೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ +3 oxidation state increases down the group. Clear. Nextly we have particularly nitrogen exhibit -3 to +5 oxidation state. ಓಕೆನಾ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು -3 ಇಂದ +5 ತನಕ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NH3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ -3. ದೆನ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್ NH2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ -2. ವರಾಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ NH2 OH ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0. ಅಗೈನ್ N2O ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +1. NO ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +2. ಆ್ಯಂಡ್ N2O3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +3. ಆ್ಯಂಡ್ NO2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +4. ವೆರಾಸ್ N2O5 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +5. Like this, from -3 to +5, nitrogen exhibits different oxidation states. Okay na? So particularly phosphorus that exhibits, that shows only -3, +3 and +5 oxidation state. Okay na? So and even due to exhibiting variable oxidation state, so particularly these elements undergo disproportionation reaction. So disproportionation reactions antandre means one day reaction, it is a type of redox reaction, right? So a particular reaction alli namige one element ige different oxidation states exhibit agutte. Clear? So particularly here we have nitrogen and phosphorus exhibits disproportionation reactions. Okay na? For example anta consider madidre that is 3HNO2 give rise to HNO3 plus H2O plus 2NO. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಎನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 types ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ H3PO3ನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ within the reaction. Okay na? Hence these reactions are called disproportionation reaction. Next, coming to reactivity towards hydrogen. Reactivity towards hydrogen. How these elements reacts with hydrogen. So particularly these elements, nitrogen family elements reacts with hydrogen to form respective hydrides. Okay na? Hydrides form agutte, that is in the type EH3. So here he refers to 15 family elements. Okay na? So EH3 anta consider madre, that is hydrides. So particularly nitrogen, phosphorus, antimony, bismuth, arsenic. So these elements undergo reaction with hydrogen to form respective hydrides, which is in the form of EH3. Okay na? So for example, if you want to represent, that is NH3, PH3, that is phosphine, this is ammonia, then ASH3, that is arsine, SbH3, that is stibine, and BiH3, that is bismuthine. Okay na? So based on this we are going to get different hydrides. So here the bond dissociation energy of EH bond, particularly ಈ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್
dissociation energy, that is EH bond. ಓಕೆನಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ that is decreases down the group, that is due to increase in the atomic size of the central element. ಓಕೆನಾ, so decreases down the group due to increase in the atomic size of central element. So ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, SB, Bi ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳದೆಲ್ಲ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ EH ಬಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು NH ಬಾಂಡ್, PH ಬಾಂಡ್, ASH ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. How much it is stable at particular temperature ಅಂತೇಳಿ. So here the bond dissociation, EH bond dissociation decreases down the group as the stability of hydrides decreases down the group. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ NH3 that is greater than ASH3 that is further greater than SbH3 further greater than BiH3. ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶೋ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನಾಗಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೈ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು give or to provide hydrogen for the reduction process, that is by dissociating EH bond. ಓಕೆನಾ, EH bond dissociate ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ EH bond dissociation energy decreases down the group, the reducing nature increases. ಓಕೆನಾ, the reducing nature increases due to decrease in the bond dissociation energy. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ NH3 ದಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ PH3 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ASH3 ಫರ್ದರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ SbH3 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ BiH3. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದೀಸ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ acts as Lewis bases. ಓಕೆನಾ, ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೋನರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ವೈ ದೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NH3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ PH3, ASH3 ಆ್ಯಂಡ್ SbH3 ಆ್ಯಂಡ್ BiH3. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ NP, AS, SB, Bi, ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆನಾ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯೂ ಟು increase in the size. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ನಮಗೇನಿದೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸೈಜ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆಯಿತಾ, ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಹೆನ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್.
that leads to the tendency to donate the pair of electron decreases ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಡೊನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ in the basic nature due to increase in the size. So particularly we have NH3 that is most basic comparatively than BiH3 ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ NH3 is most basic than the last one. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have solubility. So what about the solubility of hydrides? So particularly the solubility, only ammonia is soluble in water, okay na, due to ability to form hydrogen bonds with the water molecule. Only ammonia is soluble in water. That is due to formation of hydrogen bond. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡು ನಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So boiling point, down the group the boiling point of the hydrides increases due to ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆ್ಯಂಟಿಮನಿ, ಬಿಸ್ಮತ್ ಅವುಗಳದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಫೈನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೈನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಫೈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆರಾಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ. ಹೆನ್ಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾಸ್ಫೈನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಹೈಯರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ವೆರಾಸ್ ಫಾಸ್ಫೈನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ. Coming to next property, that is third one, chemical property, reactivity towards oxygen. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ E2O3 ಆ್ಯಂಡ್ E2O5. ಓಕೆನಾ. E2O3 ಆ್ಯಂಡ್ E2O5 ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +3 ಆ್ಯಂಡ್ +5 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. E2O3ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು +3 ಇರುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು, ವೆರಾಸ್ E2O5ನಲ್ಲಿ +5 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್, whereas oxides of metal are basic in nature. Okay na. Next to these oxides, particularly nitrogen and phosphorus oxides ಏನide those are acidic in nature, whereas oxides of arsenic and antimony oxides are amphoteric in nature. Amphoteric ಅಂತಂದರೆ it exhibits both acid as well as ಬೇಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎರಡು ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬಿಸ್ಮತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ. ಓವರಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇಸಿಕ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಸ್ಮತ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೂರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಏನಿದೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್.
ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ EX3. ಓಕೆನಾ. ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ EX3. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ NF3 ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ NX5 ಆ್ಯಂಡ್ NX5 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. NX5 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ d orbitals. ಓಕೆನಾ. ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ NF3 ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೆಂಟಾಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ d orbital. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್. Next, pentahalides are most covalent in nature. So that is due to formation of E. I mean to say that element requires very high ionization energy. Okay na? So pentahalides, that is EX5. Pentahalides EX5. So those are more covalent. Okay na? Overall, nitrogen exhibits only trihalides but not the pentahalides. That is due to absence of d orbitals. So pentahalides anta banda takshana those are more covalent in nature. Next, reaction with metals. So metals jothe react adaga particularly it will form a binary compounds in the, I mean it exhibits, it shows +3 oxidation states. Okay na. So for example Ca3N2, Na3As, Zn3Sb2, Ca3P2, Mg3Bi2. Okay na. So like this it exhibits. So it will form a binary compounds. I mean these elements combines with metals to form binary compounds which shows +3 oxidation states. Okay na. Next you have very important question, that is anomalous properties. What do you mean by anomalous properties? Usually the first element in all the group exhibits anomalous property. Alva. So in the last also you learnt that boron exhibits anomalous property, carbon exhibits anomalous property. So why it exhibits anomalous property? That is due to higher atomic size and lower electronegativity. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ನಮಗೆ why it exhibits, that is due to lower atomic size and higher electronegativity. ಓಕೆನಾ. ಸಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೋಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ electronegativity value. Okay na. So here nitrogen exhibits anomalous property. Now what are the anomalous properties? First point, nitrogen is a gas where others are solid. Okay na. So nitrogen particularly it is a gas where other elements are solid in nature. So why nitrogen exhibits as a gas? Because that is due to weaker van der Waals force. Okay na. Weaker van der Waals force irodrinda nitrogen as gas. Nitrogen is diatomic in nature where others are polyatomic. Nitrogen ನಮಗೆ N2 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, whereas next P4 ಆ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, that is polyatomic in nature. Next, nitrogen form triple bond, that is due to p-pi interaction. Okay na. So p-pi interaction in the nitrogen forms triple bond, whereas other element is not possible because they do not exhibit p-pi. Then nitrogen exhibits a maximum covalency of +4 state, whereas other elements exceeds up to
+6 ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಓನ್ಲಿ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವರಸ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು +6ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಓಕೆನಾ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನರ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ N ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ N ಏನಿದೆ, ದ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಹೈ ಓಕೆನಾ. ವೆರಾಸ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇನರ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ the bond dissociation energy is low ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅವುಗಳದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನರ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಐ ಮೀನ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ NN ಈಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್, ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ಕೆಟನೇಷನ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ವೀಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಆರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಕೆಟನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ general properties of group 15 elements. In the next class I will discuss with the compounds of nitrogen.